Nichts freigeschlagen. Leichter gesagt als getan. Komm. Wie noch mehr Slime. Hätte jetzt gedacht, die reichen. Mann. Die Schleim gehen mir etwas auf die Nerven. Und nur dezent auf die Nerven. Da will ich eigentlich nur so ein, ja, Big Mark und so. Great work. Did you feel anything out of the ordinary? If you're injured, I have a few emergency potions ready. Mir ist nur ein wenig kalt. Excellent. According to my observations, the manifestation of the external elemental flow is as expected. Elemental reactions are normal. There's nothing out of the ordinary. Now that we know that the external flow is manifesting normally, let's test the internal flow. Internal flow? How do you test that? It's very simple. I can use alchemy to create a potion that will extract elemental power. If the elemental power is stored or accumulated physically within your body, this potion may elicit an elemental reaction. Krieg ich davon Magenschmerzen? It's kinda terrifying. Don't worry. In the normal course of events, you'd feel some temporary queasiness. No bodily injury. And in the abnormal course of events? If anything unexpected occurs, I've made the necessary preparations. Try not to worry. Das beruhigt mich nicht wirklich. Well, it's not that there aren't any risks involved. But if there is anything blocking your elemental flow, we'll be able to locate it with this test. Just a warning. If an internal elemental reaction occurs for any other reason, that's a bad sign. Das ist wie eine Versorgungsuntersuchung, ja. Vorsorge für Untersuchung. Yes, Irgendwie that's das, an was excellent way to think about it. Before we get started, the potion we'll use for the test is missing a catalyst. We'll need to find it. It's a type of ore known as star silver, but unfortunately not all of it is suitable. I'll take you to my campsite. We can gather some star silver ore on the way. I'll point out any likely contenders. All going to plan, we should be able to begin concocting the potion when we get to the campsite. Paimon's still got a few safety concerns, but it seems like there's a silver lining. Let's keep our eyes open.
Ah. Oh. Ach so, wenn ich so stehe, stehe ich wohl perfekt. Dann kann ich auch Dauerfeuer machen. Das ist irgendwie gemein, aber ja. Das ist die leichteste Methode. So, und jetzt? Okay. Protokoll zur Nummer HU. Okay. Oh, Kiste. Ist nur die Frage, wie kommen wir hier am besten wieder raus? Ich friere. Ich will nicht erfrieren. So, jetzt könnte ich... Nee, doch keine Kiste. Sah nur nach aus. Das sah da nur noch aus. Gib mir dein Herz. Ich mag dein Scheißding nicht. Weg mit deinem Schild. Oh. Nicht gut. Im Fall sein blödes Schild, das regeneriert auch noch. Das Schlimmste ist eigentlich, dass das Schild sich regeneriert. Also dadurch, dass es ein Eisschild ist. Bingo! Das ist das Übliche und sogar noch wirkungsvoller.
Das ist gerade echt scheiße. Ich habe mein Main verloren. Das darf nicht passieren. Frage ist, wie lange? 11 Sekunden noch. Das ist auch blöd, die Position. So. Immer diese Forschung. Müsste nicht dann irgendwo da oben? Eine Feuerseele, sehr schön. Aber da unten ist was viel Interessanteres. Da haben wir doch das rote Erz, sehr schön. Erstmal hier dieses scheiß Ding frei. Offen steht diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Und damit yay. Der Drachengrad. Sind doch einige Wegpunkte. Vor allem die von außen. Eine Anime-Statue, okay. Erkundung des Landes abgeschlossen. Eine Truhe, sehr schön. Hier sind die Truhen dann noch ein bisschen versteckter als der Rest. Das, was ich gerade brauche, ist keine Truhe, sondern ja, Erzi. Mein Herzi ist an Erzi gebunden. Ha. Ah. Ein Luftstrom, also.
Ist doch was an der Säule. Ah. Ist auch was an der Säule. Und da ist noch was an der Säule. Die direkt 3 Thron. So. Die 3 Thronen nehme ich doch gerne. Das ist jetzt zwar nur Holztruhen, aber naja. Wer wird denn da meckern? Und hier ist noch. Also hier. Also der Aufzug macht das hier schon etwas einfacher. Mal was gucken. Also wir sind hier. Ja, genau andersrum. Wir müssen hier irgendwo hin. Ist ja auch ein Gang. Komischen Empfindungen. Ah, das ist Erz. Should do for catalyst purposes. Hier ist noch ein Ofen. Ein Ofen zum Wärmen. Ohne Eis bitte, aber gerne ohne Eis. Usable with a bit of polish. Ach, direkt eine Wegmarke ist da. What luck. So. This should be enough. My campsite is just up ahead. I'll lead the way. Der hat's. Die kleinen Kröten, die haben's doch ganz in sich. So. So. Da vorne ist das. Hier ist noch Loot. So. Die komischen Dinger kann man also immer so was schmelzen. Das ist sehr schön. Und auch hier kriegen wir keinen Frostschatten. Das ist sehr schön. Also müssen wir morgen in eine Höhle und
Den alten Palast wahrscheinlich. Ich schätze mal, das ist die Ecke hier. Ah, da sind Kisten unten. Eigentlich will ich zu den Kisten. Hier ist auch ein Haufen Loot. Und Loot tut gut, wie man so schön sagt. I've added the materials we collected to the concoction. While we are waiting, have a look over here. My assistant Timaeus here is helping me with my research. I'm guessing you may have met in Mondstadt already. Hello! I've just gotten hold of the data from your experiment. The report is already up on the board there. Whoa! Look at all the data! You got all these results from one slime battle? I wouldn't call them results, inferences, and a few daring guesses perhaps. I think the most rational direction would be to expound on the phylogenetic relationship between this traveler and the slimes. Vernünftig. Consider, you don't have a vision, but you can manipulate elemental energy. The slimes don't have visions either, yet they too are able to manipulate the elements. Following this line of thought, I'm sure we'll be able to establish a basis in fact. Not bad for a point of entry. But strictly speaking, slimes are elemental life forms. In other words, beings consisting entirely of the elements. A cryoregis vine, or even a whopperflower might be a better analogy. But tracing back the phylogenetic relationships between plants and animals, you might have to trace back to the world's origins. In that sense, things might get difficult, don't you think? Yes, sir. That sounds correct. After all, we've got our primary data already. This traveler is a visitor from another world. If it turned out that he did have a phylogenetic relationship with this world... Now that really would be something, wouldn't it? Ah, it would. Apologies. I was so excited to get the data. I'll slow down a bit next time. Speaking of data, to complete our research, we'll need some more. I'll be conducting analysis here for the time being. If you're keen for an update, just come and find me. Great, I'll leave you to it. Looks like the potion's ready. I'll try a little first. If all goes well, I'll hand it over to you. In line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times. And breathe deeply if you feel unwell. Erstmal alles untersuchen. Eine Kartoffel. Ui, Lappenkraut. Experimenteller Trank. Timaeus. Doesn't sound very rigorous. Surely there's another approach. Ich habe jetzt einfach nur einen seltsamen Trank, oder wie? Onwards. We have work to do. Ah, hier. Tasty? You've got a funny look
brennt ein You bisschen. said you tried some already. You sure it was ready? What happened to him? Oh, this was the result I was expecting. And a very positive one at that. This potion channels elemental power into the body. Under normal circumstances, a repelling reaction is to be expected. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. Once the flow is complete, there won't be any other effects. So you knew you'd be sick and still drank some? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. Weil du dir das Testobjekt Sorgen machst? But of course, you're my assistant. By all sense and reason, it would be wrong of me to place that risk onto you. In conclusion, I'd say we have our conclusion. As far as elemental energy is concerned, you're no different from anyone else in this world. Nothing peculiar. Aw, Paimon wanted something cooler to happen. Then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have a tendency to be of the undesirable variety. Das war aber jetzt verdächtig spezifisch. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference, and everyone understands you. People are the same, they can understand, empathize, encourage, and support one another. When you're sick, a doctor can diagnose you because they are you. When something goes wrong, you can ask people who've made the same mistake for their experience because you are them. But a peculiar person, they don't have much recourse for the things we take for granted. The essence of their life is fundamentally different. For example, a human can't understand the life of a pyroregisvine or an eye of the storm. Have I explained it clearly enough? To sum up, this has been a positive outcome. Going forward, you can use your elemental power without fear. Timaeus, the results of the new experiment are out. If you could see to collating them. Just a moment, sir. I'll handle it. Oh, you gave me a lot to consider. Really stretched my limits. I'm thinking a lot clearer now. Having you down as an animal wasn't very precise of me, but starting with the premise of an elemental life form, now that was... Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter, I'd like your research at the fore as opposed to my judgment. You can count on me, sir. I'll extract a result satisfactory to all. Is he trying to join the Knights? He's starting to sound like a suck-up. What Paimon meant to say was, that's the spirit. Mr. Albedo, say something. Before we can proceed with our research, I need to prepare something. Wait one moment. If you're interested, why not have a look around? It may help to pass the time. Ah, da hat man was. Beobachte die Anlagen im Lager. Im Lager? Tisch betrachten. Das sieht wie eine Schmiede-Arbeitstisch aus. Hier sind einige Getränke und andere Apparate ausgelegt. Benutzt Abbilde diese, um die Welt zu erforschen. Das tut doch nicht weh, das anzufassen, oder doch? Okay. Regal. Ein Regal voll Bücher und Tränke sieht aus, als hätte er der Besitzer die Angewohnheit, gleichzeitig zu lesen und Tränke zu erforschen. Ach, hier kann man Zeug her. Erde und Wasser, Feuer und Wind helfen zu schaffen die Dinge geschwind.
Tafel betrachten. Eine Tafel wird einige unverständliche Versuchsberichte kleben. Trotzdem merkst du, dass bei diesen Experimenten Fortschritte gemacht wurden. Here comes our